эфире. Hello Всем everyone. привет! So, dear friends, Итак, today дорогие we друзья, у have нас a сегодня с вами beginning lesson of урок, the dress course on вводный the урок, corset with the cut-off курс cup. платья на корсете с отрезной чашкой. So today we will see У the меня все technology прозрачное of вокруг, sewing a corset with a поэтому cut-off cup. заговариваюсь Here are уже. two Итак, beauties. These are сегодня мы two с вами dresses that are рассмотрим made with this технологию technique. пошива Let's see корсета what с отрезной materials we чашечкой. need, what is the Вот nuances in здесь process стоят две can be, красавицы. and what Это как раз garments таки can два be платья, sewn которые сшиты on на the основе этой basis of техники. corset with a cut-off Рассмотрим, cup. какие материалы нам I will нужны, also show you the difference какие могут between быть тонкости в обработке и because непосредственно many какие choose and изделия do not можно шить на understand from основе the корсета с description отрезной on the чашкой. website, from the Сегодня у нас photographs, непрозрачный what is корсет the с отрезной чашкой. Я fundamental вам также difference покажу between a отличия, потому transparent что corset многие with a cut-off выбирают cup и не and a понимают по non-transparent описанию на one. сайте, не понимают по And here, фотографиям, everyone да, chooses the в чем же technology that кардинальное suits them отличие best. корсета But I прозрачного с prefer отрезной to чашкой learn от different непрозрачного. things. И тут, конечно, We каждый saw сам выбирает dresses себе on both технологию, которая больше ему transparent подходит, но and я за то, чтобы non-transparent осваивать corsets. разные. Как видите, мы шьем And платье this и на does прозрачных not depend корсетах, on и на whether the непрозрачных. bride wants И to это не cover зависит от herself того, невеста or to хочет open up. прикрыться или Very невеста хочет often открыться. there are different Очень designs часто require разные different дизайны, technologies, but дизайны, которые unfortunately придумывает it сам happens дизайнер, that the corset with the cut-off cup они on требуют разные modern, технологии. beautiful Но вот, к embroidered dresses сожалению, does not look as beautiful as on a бывает такое, transparent что one. вот корсет That is why we непрозрачный с will отрезной see чашкой, what ну the вот difference is. на современных I красивых hope расшитых I can платьях не help you так to stop красиво смотрится, hesitate как, например, прозрачный. because Вот, someone поэтому think мы it с is вами сегодня impossible to do посмотрим, в чем something. отличие, But да, и я in надеюсь, смогу fairness, снять какие-то everything ограничения, is которые у вас possible. были. If during the Может быть, process вы of думали, our что work now невозможно there что-то will be сделать, все questions, возможно. Поэтому those если who у вас watch в online, процессе you нашей can с вами ask работы сейчас questions, будут but вопросы, I will те, кто смотрит в answer прямом эфире, only можете for the задавать вопросы, questions те, кто that будут are смотреть в really записи, relevant to this я topic, буду отвечать только на so те you can вопросы, да, understand. которые, ну, то есть не на все подряд, What а только на те вопросы, materials которые do we актуальны need действительно to к этой sew a теме, чтобы вы non-transparent понимали. corset with a Итак, cut-off cup? какие же To begin материалы with, we нам need с вами satin. нужны для того, I чтобы often asked, сшить the корсет satin must be с отрезной stretched чашкой or be непрозрачной? stable, not Для stretching. начала нам It makes потребуется, no конечно difference же, атлас. actually Меня what часто kind of спрашивают, fabric you атлас will должен use. быть It стрейчи, can be a атлас должен dense быть стабильный, не satin, it тянущийся. can be thin Вообще без Armani разницы, в silk, принципе, какую not ткань вы different будете at использовать. all. То есть это может быть плотный прокатный атлас. With a Это может gathering, быть тоненький I Армани have шелк. a thin Armani. Вообще без... Here И it тонкий is, Армани практически, so да, вот thin он that you настолько can see тонкий, through a little. он просвечивает, вот видите, он даже There просвечивает is немного. also a dense Также satin есть that плотный holds прокатный its атлас, который shape, держит which форму, makes который the держит folds. складки. Вот It видите, keeps the он держит fold складочки, он tightly. такой плотненький. Dense Есть еще satin плотнее without атлас без shine is блеска. available. Без Absolutely разницы no абсолютно, difference, but но for the на first первые times to разы, success at your first time, для того, чтобы do у not вас use a very все dense получилось с satin. первого раза, We need не a используйте очень double плотный атлас. which is needed to Нам duplicate the потребуется main дублерин. corset. То есть Right дублерин here, the получается main part. No cups, but для the main проклейки one only. основного корсета. Вот This именно must be done, здесь основы, не not чашек, а duplicating основного. lining, but Это the обязательно main делается, fabric. проклеивается не подкладка, What kind не of подкладка lining we use? проклеивается, а именно You основная can ткань. use any Подкладочную that ткань, is какую же pleasant to the использовать? body. Можно использовать тоже, I в have принципе, seen любую, very которая приятна often к телу. when Я видела очень viscose часто, silk когда is used. используют Thick silk, вискозные, jacquard шелковые, as из lining такого плотненького fabric. шелка, You can use жаккардовые, даже just подкладочные satin. материалы. I'll Можно take просто off не the dress заморачиваться, and you will поставить атлас. Я see сейчас that буду вам рассказывать всему there платью, is увидите, just что a там стоит dense внутри satin просто inside. прокатный атлас. Here И is никакой a проблемы здесь satin нет. Nicole А здесь, outside. It например, is вот very снаружи stretch. стоит атлас We will Николь, он даже stabilize стрейч. it with Но мы doublering. его Can't стабилизируем tell you the дублерином. brand of Дублерин, my doublering because не могу вам сказать you and марку me дублерина, потому что я buy беру в different одном places. месте The most рулонами, вы important будете брать в thing другом. is Самое that главное, it чтобы is он not был oak, не not collar дуговый, не doublering for воротничковый shorts дублерин для and for рубашек, для cuffs. манжетов, который We колом don't стоит. need that. Такой не нужен. We just Нам need to нужно stabilize просто the fabric стабилизировать so ткань that it для does того, not чтобы она, behave like Armani ну вот silk, как Армани шелк себя not like не вела, да, была not like a snot. не такой We капризной, need вот more такой stable. сопелькой, да, более We стабилизированной. have У нас bones на on the корсете corset. This is есть a corsage косточки, да, garment. это почему, в Bones принципе, are in корсажное order to изделие, have для чего everything косточки? Для stood того, чтобы and четенько у нас held. все было, чтобы все Therefore, стояло, все держалось.
Итак, the fabric you use is поэтому absolutely основной doesn't материал matter. хлопок Do not think принтованный that вы if you будете don't использовать, have вообще без a разницы particular абсолютно. fabric, Поэтому вот здесь не then you думайте, cannot что прям sew. вот There are some other если у вас nuances не будет without какой-то which it is определенной difficult to sew, ткани, but то вы не also сможете сшить. possible. Это не проблема. I'll Есть tell you all некоторые about другие this. нюансы, без которых сложно сшить, So the но тоже decorative можно об этом вам layers. расскажу. Here we Итак, have декоративные слои. Как decorative видите, здесь на этом chantilly платье у нас layer on поставлен this декоративный dress. слой. Это And шантильи. in the И в same мастер-классе, в masterclass in our обновленном нашем updated курсе, course on the курс corset по with a корсету с cut-off отрезной cup, чашкой, и вот we мы шьем sew вот this это dress. именно In платье the в курсе, course, и we мы show you показываем how to вам, как work with the работать decorative с layer декоративным слоем chantilly. шантильи. Здесь, например, Here вообще is the история same такая. corset Я with a сейчас ее cut-off раздену cup. немножко. Here it has a Здесь то же cut-off cup. самое. It's just Корсет с not отрезной laced up чашкой. at the back, Вот у него so отрезная it falls чашечка. down. Doesn't Он want просто to сзади не stay on зашнурован, Monica. видите, там падает. A corset with a cut-off cup, Вот корсет and с on отрезной top we чашечкой, put а on сверху such мы a надеваем вот такое bolero болеро undershirt. маечку. People often ask how to make such a Вот. covered Часто dress. очень меня Just the спрашивают, lace как же can сделать go вот like такое this. закрытое платье. We Оно have же a может быть mesh кружево here. вот так, Can be у нас sewn сеточка вставлена, она this может быть way вот таким with образом the сшита. sleeve. С рукавом These are это absolutely абсолютно ordinary обычные patterns for лекала undershirt. майки. We use it Мы in ее Melissa используем dress, for вот в платье example. Мелисса, Patterns например. with Можно reliefs can использовать be здесь used here. с рельефом лекала. Or Здесь here are, рельеф. oh no, here are Здесь нет patterns with мелиссы. relief. Вот лекала с Any dress with a рельефом. relief То есть according от to любого line платья с patterns, рельефом or you по will моим find somewhere лекалам else, или где-то в take другом the месте top найдете, and берете верх с рельефом, do it in делаете such a таким way that образом, everything чтобы было все в fits облипочку. Если не snugly. мои лекала If you будете will брать, take то my имейте в виду, patterns, что that keep у in нас mind убраны прибавки на that we свободу have removed облегания. the allowances Если вы for будете fitting делать free. по чужим If you каким-то do лекалам, according to где-то someone в else's журнале, patterns, может быть, then возьмете, то remove the убираете прибавки allowances на for свободу fitting free. облегания. Проверяете Measure the талию и waist, смотрите. То есть у and нас we должно все must выйти в have облипочку. everything У that нас с вами fits талия на snugly. 42 The размере waist at 46, size 42 на 42 is размере 66 66. centimeter, which Значит, means и на корсете 66 по лекалам on 66, corset и на and юбке 66 on 66. skirt. И, значит, на этой So this болерошке bolero тоже should должна also быть have талия a waist 66. 66. Вот и Here все. the Здесь bolero эта is верхняя overcasted only кофточка, она at the втачена waist. только по талии. То есть здесь, You в can принципе, она fix it вы on the можете закрепить на armpits заклепочках somewhere под мышках, где-то here, вот здесь закрепить, so да, that чтобы it она does не not совсем не fall. отваливалась. And this Ну, actually enough. и, в принципе, We этого could put the достаточно. same undershirt on Итак, this dress то, too, соответственно, такую же маечку мы могли бы поставить на just это stitching платье, the простачав ее fastener просто on the по waist. талии. You can Застежку там have можно V делать, shape, можно you V-образную can оставить, stitch можно buttons, сделать but not но about не об that этом now. сейчас. То есть здесь Here может can быть be any декоративный слой decorative layer. You любой. can put Можно chantilly, you can ставить sew шантильи, just a можно satin сшить просто naked dress, атласное голенькое smooth, платье, то and есть along the гладенькое, cut и дальше decorate его, it например, вот with здесь some вот kind здесь of вот beautiful по application. Looks вырезу very stylish, декорировать какими-то аппликациями beautiful, красивыми. quite Тоже popular очень design. стильно смотрится, And красиво, put some популярный kind достаточно of дизайн. thin И поставить embroidered какой-то belt. поясочек We're getting тоненький. design of Вот вам our получается future dress. дизайн, да, получается What дизайн lining to use on нашего skirt? будущего платья. Какую For подкладку example, we use использовать на юбку, polyviscose for a например? На skirt. юбку мы It doesn't используем matter what kind of lining you поливискозу. will use. The В main принципе, thing не is важно, not какую подкладочную ткань вы an будете использовать. Главное, electrified чтобы one, она не because when the стрелялась. lining will Когда stick to the подкладка feet, будет it прилипать is not к ногам, nice. это как бы не очень приятно. I Это в think you любом understand. изделии, я думаю, вы Therefore, понимаете. take Поэтому any lining подкладка that you're любая, которая вас satisfied устраивает по with by the качеству. quality. Подкладка на корсет, как Corset я уже lining may сказала, be может just a быть просто satin. атлас, если If вы you sew a шьете изделие luxury люкс product, качества, it то is лучше better все-таки to use нейтральные natural материалы fabrics использовать for the inside. на внутренность. Since this is the corset with a Итак, cut-off cup, дальше, of так как course we корсет с will отрезной need foam чашкой, нам, rubber. конечно же, Lining потребуется foam с вами rubber. You can write it поролон. now. But to Поролоны everyone who goes to the бельевые. course, who Можете goes to прямо the записать successful себе tailor сейчас, school, who но goes всем, to кто any идет на of my курс, всем, courses, кто идет на школу always in the успешного course description портного, on the website you can всем, кто see идет photos of на любой из materials моих and курсов, it is written всегда what is needed. в описании But курса in на the сайте first можете lesson посмотреть, and at the во-первых, фотографии registration to the материалов successful и tailor school, написано, a какие list материалы is нужны. sent to you with А непосредственно materials, в первом with уроке all the и при consumption that регистрации you на школу need. успешного портного вам высылается прям список, See да, now, какие this is a материалы, с каким laminated расходом foam вам нужны. rubber. Вот, Why is смотрите, it это called ламинированный lining поролон. laminated foam rubber? Ламинированный поролон. Почему он When you называется search in бельевой internet ламинированный where поролон? to buy it, before asking me То есть, where когда to вы buy it, будете you искать в can type in интернете, Yandex где or его Google, купить, buy lining прежде чем laminated спрашивать меня, foam где его rubber. купить,
Вы набираете в You can just Яндексе или write Гугле lining foam rubber поролон and you бельевой will get ламинированный online stores купить. with Можете it. просто In поролон regular бельевой stores, купить. Да, especially и in вам small выдашь в cities, интернет-магазинах, they где-то, will может look быть, at в you and обычных send you to the магазинах, особенно в furniture store небольших to buy городах, foam да rubber даже и for в больших, furniture. придите у нас в Питере Why в is it модницу, на вас laminated? так вот посмотрят, отправят в Because мебельный магазин this is just an покупать поролон для ordinary мебели. foam rubber. Почему он It ламинированный? is Потому что laminated on поролон — both это реально sides. обычный It поролон. is Он covered with с двух fabric. сторон заламинирован, то есть We наклеено use foam на rubber него that поверхность laminated on из both ткани. sides. Мы Cotton on one используем side, поролон which goes ламинированный to the body, двухсторонний. С одной and with стороны the inside, хлопковая,
and Основа то, что идет synthetic к that телу goes here. человека, то, что внутри But будет. it is closed И on the синтетика то, outside что with идет satin. The сюда, side но that оно touches the зритель, body но we оно put закрыто on все равно jersey. атласом. То есть But соприкасается то, что с sometimes телом, мы ставим one трикотаж. side is Бывают cotton and the other трикотаж, is cotton. трикотаж. All Трикотаж depends с одной on the стороны хлопковый manufacturer. и с другой I стороны. don't think that Это you все will от have the производителя зависит. opportunity Ну, я to не думаю, choose что у вас much, будет because возможность more сильно often выбирать, потому even что чаще всего manufacturers даже у are very производителей у limited них in choice. ограниченный выбор. This foam rubber Вот is этот 6 поролон mm 6 thick. миллиметров This весит в one is толщину, да? 3.5 6 миллиметров, approximately. а этот It's usually called 3. 3,5 примерно. You see the difference in thickness. Как 3. Much easier to work with this, И вот which is видите 3 разницу в mm. толщине. But we have Удобнее two. работать вот с этим. There is also a Удобнее black работать one. вот с этим. Но у нас Black like два, this, the еще same есть thing. черный, We've got по-моему, вот такой же what was тонкий. available. Under a creamy Что было, dress, то и under a брали. То creamy есть нужно corset, под you молочное need a платье, под creamy молочный color. корсет, It's thicker, нужен a little more молочный, мы difficult to берем work молочный. with, but Он actually there are толще, no с ним чуть problems. сложнее работать. If you do not have Но foam rubber and you do тоже, в not принципе, want to никаких buy for проблем. some reason, or maybe there Если у вас are нет different поролона, reasons you don't want to и order вы не online хотите его or don't покупать по know how каким-то to причинам. order. Ну, You есть, know, бывают причины, я не хочу I заказывать в once did интернете, not я не know how умею to sew a заказывать в dress at интернете, хотя all. всему можно None of научиться, us вы же knew, понимаете. but to sew a corset or Я wedding тоже когда-то не dress, умела шить but платье, we've и вообще learned, никто из нас тут не so умел you can шить ни learn how корсет, to ни order. свадебное платье, всему научились. If Так for вот, some если по reason you каким-то cannot причинам buy, вы не can't можете wait, купить, for у вас нет example, времени you ждать, take a например, вы synthepon. берете синтепон. You Синтепон, know представляете, что what it такое, is. да? Он It's обычно usually sold прессованный, in вот именно вот rolls такими вот by cuts. рулончиками продают Buy a на meter of отрез. this synthepon for Покупайте 2 себе or метр этого 150 синтепона rubles. за It 200 doesn't рублей, за matter 150 рублей. how Неважно, какая wide it толщина is. It синтепона, may ну, там be есть 80, 80, 100, 100, 150, 200, 150, разные. 200, Разные different производители, вообще manufacturers. без разницы. We Просто just need a синтепон нам нужен. synthepon. И On YouTube, на there is my Ютубе есть мой masterclasses how мастер-класс, to как top stitch, простегать, how to make a cup, как not from a сделать foam rubber, чашечку but from не the из synthepon. поролона, We just need из to lay синтепона. this Нам просто synthepon нужно like этот a thick синтепон sandwich наложить and вот таким just вот top сэндвичем stitch толстым it. и Each простегать. detail of the Простегать cup, this каждую one детальку, and these чашечку, two вот layers, эту, и две вот эти these two нижние, lower по ones, отдельности, separately каждую top простегать stitch in these lines вот to the такими line parallel to the линиями, cut. да, Up to this линия, line in 4 линия идет mm параллельно indent, срезу. 4-5 Вот мы millimeters. так вот It делаем, turns out и very beautifully. с шагом, ну, 4 миллиметра. Looks a bit like a brass 4-5 that were in миллиметров. Soviet Union Получается time. очень красиво, They похоже чем-то were на without foam cups, бюстгальтеры, without которые a были в советское pusher, время. without a push-up, Знаете, без without anything, без just поролоновых like чашек that, они были, без stitched. пушапов, без They ничего, да, also вот такие been вот просто sewn выстиганные. separately. Вот, еще And самостоятельно do the шили. same on the Ну top вот. details. И то же самое делаете по верхней детали. Not like this, but Не вот stitching так вот, parallel да, не to так, this cut. It линии turns out прокладываете very, very beautifully. параллельно вот этому вот срезу. The only moment Получается that will очень красиво на complicate the самом деле. work, if you want Единственный satin момент, smooth который dress, those ribs, работу they will be усложняет, pressed in from если вы хотите stitching the атласное synthepon. гладкое платье, то вот эти вот We ребрышки ваши, они actually будут take пролегать, satin details. которые вот This is such a от sandwich of настрачивания synthepon. синтепона. Мы, по сути, берем And с вами cover on top атласную with another детальку, detail. вот такой сэндвич Pin синтепона, them да, and и накрываем stitching. сверху еще одной And деталькой. between the two Закалите layers of satin булавочками, и we'll вот get делаете like эти this строчки. И у вас между sealed двумя слоями атласа synthepon sandwich. получится вот такой вот Its запечатанный first will be сэндвич like this, синтепона. Он then сначала it будет will вот такой, а shrink потом у to вас thin. сожмется до I тоненького. saw the Ksenia Kovalevskaya's masterclass on Я corset видела, по-моему, dress Ксении on Ковалевской, corsage. по-моему, у нее я видела мастер-класс по And she корсету, has a top stitched по one. платью на таком Lining корсаже. synthepon И she вот как раз-таки uses, у нее not a простегано, то foam есть она, rubber, видимо, не but бельевой synthepon. синтепон использует I поролон, don't really а know синтепон what именно, ну, я she's не знаю, на самом using, деле, что but она she использует, но у нее has a top простегано, stitched чашка cup. простегана, и эта стежка And на лицо this выведена. stitch is on То the есть прямо front, на on the лице. right side, Это, and looks like и decor. как декор это смотрится. Также Also, у the нее детальки, details here вот are здесь вот also тоже top простеганы. stitched. Очень Look красиво very смотрится. nice. Можно даже You это can сделать контрастной even do нитью. this with a Будет красиво contrasting thread. смотреться. Но It если мы will говорим про beautiful. классику, But про if we are классический talking вариант, about classic, то about the если вы classic закрываете version, шантильи then сверху, то if ничего you пролегать там не будет cover видно, with ничего-нибудь, любой chantilly, декоративной then ткани. nothing Если у вас will будет come декор, out здесь тоже ничего не and видно. nothing will be Если вы хотите visible просто either. гладкое If платье you с want a цветной smooth чашкой, dress то, with a конечно, вам smooth cup, придется then of воспользоваться course you бельевым have to поролоном. use lining Для foam чего rubber. еще хорошо стегать Top чашки? stitched foam rubber Расстеганные cups good чашки, for big breasts, они из поролона, because a foam rubber, хороши для больших especially this размеров thin тугих. one, is stretching in Потому all что directions. поролон, It особенно вот is этот
stretches тонкий, along the вот warp этот, thread, он, смотрите, weft, видите, он and along растягивается. oblique, everywhere. Он во все стороны Of растягивается. course, Он и по having долевой large тянется, и по breasts узку will be held тянется, by the и bone, по косой but тянется. still, То есть он всяко-разно this тянется. short Соответственно, cut, тяжелую большую грудь, maybe конечно, satin будет will be держать косточка, a little но все stretched. равно вот этот верхний That's срез why может и тут for the вроде как thick классно плавать, size,
I would recommend top stitching, вот, but поэтому everyone для should get their пятерочки own я бы рекомендовала, experience. наверное, простегать, но здесь уже давайте каждый сам So I будет hope решать it's на clear. опыте, да, опытом If путем. there are questions about Про home поролон rubber now, рассказала. ask. Я надеюсь, It понятно. is Если есть sold by вопросы про pieces поролон, and сейчас in спросите. Biljetura. Продается он It's sold in в Art розницу Fabric. в It Бельетуре, is sold in продается он Queen в Art Fatin. Fabric, продается These он are в Queen all online Fatin. stores where Это все you can order. интернет-магазины, в которых If вы you можете want to learn заказать. more where you buy accessories, where you buy Да. materials, you Если вы can go хотите to the site in подробнее the узнать, где video мы покупаем masterclass фурнитуру, где я section. покупаю какие At the материалы, top right, we можете have such a sandwich зайти на with сайт, stripes. раздел Click «Видеоуроки», there. наверху справа такой There we сэндвич у have нас. online courses, manual Полосочки такие, masterclasses, нажимаете and туда, video там вот tutorials. курсы, Go очные there and мастер-классы find и a lesson видеоуроки. about Заходите туда и materials. находите там Everything is урок по explained there. материаловедению. Там все So after we made the cups, the Итак, satin for the после cups того, как is мы с not вами needed to сделали be чашечки, duplicated. под This атлас под taught in a чашечки, course. кстати, совсем не обязательно дублировать, в курсе об We этом need to говорится. insert the bones. Let's Нам нужно see ставить what с bones вами we use. косточки. И вот давайте, We какие use косточки in our бывают, patterns посмотрим. are meant to be that Мы используем, то есть у нас так threads в лекалах here, задумано, neckline, что, bone along the neckline. It видите, is lower вот than this здесь side вырез, part. косточка по вырезу, она ниже, чем You вот can эта deepen боковая even часть. more than the bone needs to Можно be еще cut. углублять, That's можно why делать we еще use глубже, тогда these косточку bones. нужно еще подрезать. They Поэтому мы are of используем different вот такие вот sizes. косточки. If you see, they are Это не the разных same размеров. here. Mine is connected. Одинаково у меня And совмещено. here, Вот. the larger они. the Чем size, больше the размер, larger тем у is него diameter. And больше the more exit диаметр. here to the И sides тем больше turn вот out. тут сюда. The corset в сторону itself получается. is Корсет, в принципе, сам increasing. весь увеличивает. Here we have such a bones. Таким образом, They are вот у not нас a такие balconette косточки, where the они height не is the same here. балконет, But there we have it lower. балконет, у него высота If you can't одинаковая. find Вот any вот other bones, а take здесь a у нас вот это balconette пониже. and cut Если off. вы не можете найти There никакие are a другие lot of косточки, возьмите such вот от things for балконета и sale обрежьте. again. Look at where any lining Есть таких accessories. косточек очень много, Right. где You can just продается. write down buy lining Посмотрите, опять же, accessories там in же, где Google белевая, and find любая online белевая фурнитура, stores. белевая фурнитура, This is выбираете в Belarusian интернете, bones найдете интернет-магазины. Antinea, Это but they белорусские only косточки sell in Antinea, bulk. I don't buy from them. I производства. Вот, но они продают buy только through оптом, и я their тоже не у них representatives покупаю, я in покупаю Moscow, через их but представителей also in в bulk Москве. in large Но тоже packages. оптом. Вот, ну, упаковками And by the большими. way, in lessons Вот. about materials, Кстати, на those курсе, who на watching уроке it, you материаловедения, can те, be кто added in the его Telegram chat смотрит, about там materials. предлагается The добавиться в girls чат they Telegram are по organized joint материаловедению, и там, кстати, purchases девочки of these сами materials. организовали Send them to each совместные other. закупки I'm not таких involved in this. материалов, I там just see отправляют друг everything другу. to Я в be этом не участвую, fair, просто so смотрю, that чтобы no все one было deceives лично, anyone. чтобы никто никого не There are обманул, чтобы, всякое all разное sorts бывает, of же знаете, different, ситуации situations в in the world, мире, especially in в different countries, странах, when особенно в some разных. Кто-то teach on кого-то the other. обманывает, кто-то Some did not send кого-то what needed. So I не always отправил. watch for Поэтому those я всегда projects слежу за теми проектами, that которые started under под our нашим началом leadership. начинались. Я всегда во всех I am чатах always этих watching смотрю, these чтобы все chats so было, that everything is within the law. чтобы все We было в looked рамках закона. information about bones. How to cut the bones, Посмотрели мы с what вами do про we, косточки, what to информацию, do как if you cut обрезать it off, косточки, you bite off что with делать, если ты отрезал ее, pliers нужно взять and плоскогубцы it will be откусить. sharp, what to do. Она же The острая, bone вот here что же is с ней делать? solder. Как видите, Looks любая like it was косточка, она вот painted, здесь вот запаяна. and То it есть вот actually здесь is, вот as if прям they как будто бы краской smear намазано. with На самом paint деле and так и that's есть. it. We can do Вот, the потому что following. краской они мажут, и все. We can dip it many Мы с times in a вами nail можем сделать polish, следующее. old Мы с вами thickened можем nail помакать много polish, раз в лак. and dry for Старый 2 days. загустевший лак для You ногтей. can take the gel И polish for сушить the двойник. nail Можем extension, так. which is 200 ruble Можем for a с вами jar, and take a lamp for взять drying this gel polish, гель-лак для also cheap, наращивания about ногтей, 200 500 рублей rubles. баночка, стоит самого дешевого. И взять So лампу just для dip it into the gel сушки and этого dry it in a lamp гель-лака. for 30 Тоже там seconds. дешевая лампа стоит 500 You рублей. can also use Берете heat это, shrink значит, tubing. The смачиваете в thinnest, геле the и за narrowest, 30 it секунд is sold in остуждаете в electrician лампе. store. Всё. It costs 10 rubles for a meter Также approximately. можно использовать термоусадочную And you will need трубку, just a самую super little тоненькую, piece самую of it. тоненькую. Ее используют электрики, она в You just магазине need to put электрики it продается, on the стоит 10 side, рублей метр, on the наверное, edge, примерно так. and Вам нужен hold маленький on the кусочек, вы lighter, его and надеваете сюда, heat и shrink под wraps зажигалочкой around the держите. edge. Эта термоусадка, We она tried, облепляет and I ваш didn't like конец. it. Мы But попробовали, I мне didn't не like it понравилось. because the Мне heat кажется, shrink мне не was понравилось, quite потому что wide in термоусадка была diameter, and you needed достаточно to be narrow, широкая straight диаметром. line. А нужно было узенькую прям брать. We here Ну, have в gel общем, polish у and нас a есть lamp, гель-лак and it и is enough for лампа. us.
I'm always experimenting. Я всегда эксперименты So провожу. bones, they are sold Итак, like these косточки, они вот packages. обычно, видите, они They are продаются вот colored, такими for вот example, упаковками. green Вот is один one размер, size, да, вот and заметьте, here are например, вот yellow, зелененьким цветом. blue, different. Это один I размер. have И corsets вот from такие size вот 38 вот to тут 50. синенькие, зелененькие, Large size corset with a желтенькие. cut-off У cuff меня would be есть not от so. 38 размера All diameters корсетов that you до need for patterns 50. here, Вот больше мы корсеты с these трясной чашкой you больше can по размеру не measure шьем. directly on the Да. patterns and see which bone you need Все to buy. диаметры, которые под лекало вам нужны, Just measure the вот length. эти, вы можете промерить прям по лекалам, да, сложив лекало и посмотреть, Or какую I actually косточку вам took the нужно покупать. photo, Прям вот downloaded it to the померяете. course, where Либо я all the прямо bones of сняла all sizes фотографию, сделала laid and measured в by курсе, ее тоже centimeter. выложила, где все You can see косточки the всех размеров у diameter меня лежат, of the и bones. там сантиметром промерено можно посмотреть So what's диаметр next? кости. Так, что же How нам does дальше it нужно? Как hold же у нас this держится corset? корсет? Чашечка The держится cup на is косточке, on the куда же bone. The bone вставляется is эта inserted косточка? there. Вставляется она в тоннельную ленту. It's Вот inserted это into the tunnel специфические tape, вещи, которые and вам these are нужны the для specific того, thing чтобы that you пройти need to finish этот the курс, corset, чтобы the сшить course, платье. То есть с to sew поролоном a мы dress. разобрались. Он нужен, With the но foam rubber, we можно, figured it out. так It's скажем, needed, but you can найти выход. find the По way поводу out. косточек About для bones for корсета. Если вам corsets, if you нужно need bones косточек under под the грудь, chest to если sew вам the нужно dress right прям вот now, срочно and шить it платье, takes a long time to упаковку заказывать order, долго, там difficult, неудобно, or еще что-то something ждать. else. Идите в Go магазин, to the на рынок store or идите. to the На рынок market. идите, наверняка Surely there во is a всех городах market есть in all рынки. cities. Buy the Идите на рынок, cheapest покупайте bra за and take out from 150-200 there рублей самый as дешевый an option. бюстгальтер и Or вынимайте оттуда. if you sew for yourself, Вариант вот. then Или take своего out старого, from если your на себя old шьете bra старого and use that. бюстгальтера, The main вынимайте thing косточки, is that вставляйте. they are not Главное, plastic, чтобы они не оказались because пластиковые. Chinese Потому что часто often очень в use китайских cheap дешевых bras, бюстгальтерах or или in в some современных modern каких-то, наоборот, lightwear version there облегченных are версиях plastic bones. пластиковые кости ставят. Лучше You ставить better use metal металлические. ones. Это In our в version, more нашем варианте это reliable, holds надежнее, better, лучше the будет fit держать. of the corset will be Прилегание груди better. будет лучше. For Вы sure, наверняка you've видели seen now a lot много of dresses сейчас for sale. A lot платьев of online продается трясная stores чашка, who это sells модно. thanks to the Очень много photographs with the интернет-магазинов, very которые beautiful продают благодаря girls. своим I фотографиям, will делают not красивые name the фотографии brands, с очень shops or красивыми ateliers. девочками. They take beautiful Не буду photos, называть everything is имен, да, great, cut брендов, of cup, магазинов, but the ателье. cup is Они not делают fits красивые right here under the фотографии, все chest. очень здорово, отрезная чашечка, I have a но small breast, and чашечка if не прилегает doesn't вот not здесь вот fit под грудью. snugly, У then меня it's okay. небольшой объем груди. But for the И girls who has a у меня, big если не breast, прилегает, то 2.5, ничего страшного, 3, по 4, большому счету. then the А у кого bone есть must хороший fit объем, там snugly, 2,5, so that 3, the breast 4, lay то down. обязательно должна кость прилегать Right плотно, here, чтобы lay грудь down. легла. Чтобы грудь вот And сюда the bone она should not легла. lie on breast, И вот but under кость the breast. должна, кость, Then the breast не на will груди rise. Then лежать, there will а be a под wonderful грудью быть. effect. Тогда The у вас dress грудь will sit приподнимется, well. тогда будет прям They классный just эффект. Платье make будет a хорошо сидеть. corsage effect with a cut-off cup. No Делают просто bones are эффект inserted. корсажик с трясной чашкой, никаких костей не They just make a вставляют, cut-off просто делают cup, трясную and it's чашку, without this и bone. она It's без, just on, без вот этой вот lies кости, on the она chest. сверху, это все And for лежит сверху на photoshoot, they груди. invite А берут girls для with фотосессий forms. девушек-то Nobody с формами. invites me because Меня вот чуть никто не here берет, are да, на no фотосессии, forms. потому что, видимо, форм Maybe нет. for other Ну, reason. может, не только поэтому. I always Ну, see всегда girls вижу, there что with девушки там с beautiful красивыми shapes, формами, и, accordingly, соответственно, with the corsage lies когда on the chest, лежит на not under груди it. The этот cup корсажик, looks а не strange, под грудью, очень странно especially if it смотрится. is Чашечка small and такая, not meant to be for the особенно когда big она chest. маленькая, и под такой Therefore, объем груди if you рассчитан, want a прям странно. beautiful look Поэтому, of the если хотите garment, красивый watch вид this. изделия, We need a следите за bone. этим. I already said Нам нужна where you can get it, косточка. Косточку from я the просто old где bra можно or взять, from a старого new cheap лифчика one, or или из order нового if you are недорогого. if you are going to do Ну, it либо professionally. заказать уже, да, если вы собираетесь заниматься этим So, the профессионально. tunnel tape. Значит, тоннельная There are лента. three types of tunnel tape. Тоннельная I'll лента show you бывает two. 3 видов. Third, Я I вам just покажу don't 2, have. 3 у I меня don't просто нет, use я ее it. не использую. It's used Ее by используют linen carrier берегицы. Если вы посмотрите manufacturers. свой If you бюстгальтер, look at your возьмете, bras, ну, там then один из 3, in в one одном of из 3 out точно, three, абсолютно, and может, в 3 maybe из 3 in 3 у out вас of будет 3, you will have a shaggy мохнатенькая такая tunnel that тоннелька. То is есть the косточка bone вставлена в is такую inserted тесемочку вот into эту such тоннельную a ленту, она такая ribbon. ворсистая. It's Это для shaggy. белья. I Вот, don't я use такую не them. использую. But by the way, there are a very Но, wide кстати, range там of много colors, очень and when цветовых, you sew цветовая гамма очень широкая, an поэтому evening если dress, вечернее it платье will будете шить, suit you well, она вам like хорошо this from подойдет. Jersey bias tape. Вот такая What is из the трикотажа difference with the бейка. one
I'm Чем talking она about, and отличается this от one, вот which той, will про которую я show, говорила, which и I will show вот этой, also. которую покажу It еще? has a chain У нее stitch. есть цепной шов, то Here есть the у нее вот здесь seam вот строчка goes проходит. through, И and you stitch it to the corset and then remove the вы chain stitch. притачиваете, It is no да, longer ее к needed. корсету, а It потом can be цепной шов easily снимаете, он removed. вам уже не нужен. This bias tape Он легко can be снимается. done by yourself. Take jersey, Эту cut it вейку by можно warp сделать своими thread. руками. Взять Dance трикотаж, jersey по is good, долевой его and накроить, fold вот, as по we usually долевой fold накроем. bias tape.
fold it first and then и сложить как one more fold like this. Как мы складываем, да, биечку. Сначала ушки завернули так, и потом еще вот I так. actually showed it recently, posted video on Instagram how to easily do this with use the device for pressing the bias tape. You can also do it with hands and pins. You can make it yourself if there are no other options. Also, I really like this bias tape. Если прям We show it in the course. Вот. Также вот мне очень нравится вот эта бейка. It is duplicated. On one side is wraps tape, and this is smooth fabric. It's duplicated, folded, and a wrap tape is covering on top. So inside there is a tunnel. Very important when you stitch a tunnel. Insert the bone into the tunnel. Otherwise, someone stitched the tunnel first to do the hard job, then insert the bone not in the tunnel, but between tunnel and the corset. It's wrong. See, it has a window, and through this window... So the window, insert the bone into through this window, and since it goes in a straight line, here what happens? The bone is bent. Here the small wave is formed. There are secrets that let you get rid of it, so that everything is perfectly smooth on the corset. Today we have some questions coming because we have a successful tailor school. First flow starts up. For those who did not have time for this, it will start again in the fall. A successful tailor school will repeat periodically. Follow the announcement. July 22nd, next flow. Today is the start. Cups from the basically a balconette, but this is not a balconette. If you need a cup, if you need a cup which goes with the corner up here, then just design this cup. All my students design without any problem. Just make a way out of here. This line can also be formed. Move it up, make more like a triangular. Lower it below, lower the neckline, and cut the bones by patterns. You will get a very much sexy look. Balconette is even. See how deep is the neckline. If you put on the strap, then a completely different look will be. Do we need to duplicate jersey and at the tunnel so the bone doesn't break off? No, no need. Just need to take good flexible jersey, good synthetic jersey. Not 100% cotton, but a little bit synthetic. I didn't do, but I know that the students did. There are examples about what to use. Now let's see, we have a cup, we have a bone inserted into the tunnel, and now you need to put bones on the corset. What kind of bones will we have? This time a corset will be on raglan. Since the corset is to the waist, it will not bend at the waist. We take raglan, which has a fishing line inside. I always show you, move a fabric and show what is inside it. These are the fishing lines. This is Tarioni raglan. It's sold in Gamma, I think. And there are boxes with raglan. It's written raglan. Hats and baby toys are illustrated. I ordered the cheapest raglan from China, and I always buy cheap raglan in Diadema. It costs about 500 rubles for pack, like $7 is the packing of the thin raglan. Here you need 6 maximum. Can be bigger, but 6-7 millimeters enough. Someone takes 8 millimeter because there is no other. Whole our corset is with the raglan. Loops on back or zipper if you want, because we have a zipper on the skirt and we show you how to do it all. How to overcast, how to stitch it. You will get a full dress on course. If you want the zipper to come from skirt onto the corset, this is also possible to do. Just need to build back.
The gradation lesson shows how to build the patterns in order to make in joint to joint, because here is 7 centimeters in between the loops for the lacing. It is very convenient for those who rent or sew for wedding salons, who buy dress, or you have your own salon. You're sewing and you don't know the size of the bride who will come. Here is always such a gap, plus minus to lace up. We do lacing on loops. Sew it ourselves. All this is in the course. What size are included? In course there are 42 and 44, and that's enough. Because everyone worried why not from 38 to 56. First of all, for the size 50 you need to build patterns separately. On large size, most often there is a large chest, there is more fat on the body, and it must be properly distributed in order to cover everything, so that everything is right. Therefore, you need to design the patterns for the big body. You watch a gradation lesson and study the gradation. And accordingly, by gradation, you can decrease two sizes and increase two sizes. So from 38 to 48. Соответственно, на градации вы изучаете минус 2 размера и плюс 2 размера. То есть от 38 до 48 размера лекала себе сделаете. Сделаете, начертите, вырежете, положите, потом меняйте и градируете. Уже я тоже рассказывала, как от конкретного клиента можно поменять размеры на лекалах, и в том числе вот как вот спинку достроить. То есть вы это сможете сделать без проблем. Where did it break? Что порвался трикотажная самодельная порвалась косточки. Порвалась где? Наверху вот здесь вот порвалась. Вот здесь наверху порвалась. Это может быть. Вылезла косточка и порвала. А здесь таким образом она порвала. Если вы ее 4 раза заутюжите. Не очень понимаю. При такой шнуровке объем талии сколько должен быть? If you do not make end-to-end on the mannequin, it won't come end-to-end at the waist by the zipper. The waist does not affect the lacing. At size 42, it is 66 centimeters. No other options. 70 centimeter at size 42. Lacing is only lace up the chest onto the breast. With lacing, you can fit the breast and lace up onto the chest to fit snugly. Why does it not fit snugly in shop dresses? Because they sew on unified size. But everyone is different. Everyone has different size under the chest, different depth of the cups. That's all. We have the opportunity. Even with the standard patterns, my standard patterns always sit gorgeous on anybody. Because they are here, they laced up, pulled up harder, but here is weaker down at the waist. And everything sits good. I never lace with the satin ribbon that you buy in a store. We make the lace ourselves. We sew from satin, from the same as the corset, because it does not slip. It holds very well. Here you can do weaker, here tighten up, and really it is possible with this lace. And if it's a satin lace, then the tension is distributed evenly everywhere. We sew it from the satin, same as we made a corset. Now let's take off the dress. Вот, про это рассказала, про ревелин рассказала. Теперь давайте what and where it sits, how the processing is done. This is very important. And we'll compare with transparent corset. So here is the dress. Lacing. Here it is from the inside. All the students, they sew exactly the same quality. I'll do less light, otherwise it shines a lot. Everything inside is stitched very clean. Here is the zipper. The hidden zipper is packed between the lining and satin. Sorry again. Everything inside is clean. The zipper is packed between the lining and satin.
we have a satin lining here, hanging loops. This is a dress from the course. Inside, everything is neatly. So inside and outside, everything is the same. Is it possible to put a grommet, they ask. Of course you can put grommet. Lace is cut along the warp thread. Here the contrasting cups are made. We made them specially at the masterclass to see it well. I even think that next time we will use contrasting threads. We will do it to make it clearly visible. Everything inside the cup is clean. If you only have one type of foam, no need to buy 50 different colors. Buy one that suits with the density and thickness. We cover the cup with satin. You can also close it from the inside. And inside, the satin will be snugly to the body and the color of the foam rubber will not be visible. The inside of my cup is not covered with fabric. Under white corset, we would put white foam rubber and a white tunnel, of course. I will make jersey for the cups, which goes to the body. Look how cleanly it's done. We have a lining corset going inside under the tunnel, and here everything goes under the tunnel. The tunnel is stitched at the top and here is just fixed with bar tacks. Between the cups, as you can see, everything is neatly done. Same between the cups. Same inside. You don't need any bows here. The cups are cleanly overcasted. Here it is. About the loops, we make the loops by ourselves. You also do it on the course. You do everything on the course. You need everything I said. If you want grommets, have grommets. Do we buy loops? Nope. You need a satin. One color is enough for lining and for the outside. You need synthepon or foam rubber, some decorations if you need them on top. And you cannot do it without raglan. You can replace the tunnel tape. You can easily find the bones for the under the chest. And that's pretty much it. There are no supernatural materials. I think raglan is available almost everywhere, even on the AliExpress. See how our stitching is done. We have seams that connect the parts, but they are invisible. There are no seams. There are no lines. See the joints of the parts, but there are no seams. It is hard-ish with the bones. I actually hate extra seams. Therefore, we have no visible seams. Everything is closed. Here is the zipper from the inside and from the outside. Everything stitched clean. So that's it, my dears. What can be done based on this? You can make a lot of beautiful dresses. A summer dress looks very nice. Take cotton or satin with a beak or small flowers. Add the straps with ruffles. It will be just gorgeous. I saw the dress for myself on Cut-Off Cup. I didn't put the bones. I just wanted it to be a summer dress. Didn't want any corset. I took the same patterns, but I did not put the bones. I just stitched a zipper, connected the parts, but I had one bone onto the chest, because if there is no bone, then it looks very strange.
Sateen for the lace too, of course, the same color as lacing and loops. If the chest is no longer standing, a snugly fit on top is needed. What to do? If the size here is big for you, the lesson on gradation says how to make darts here. Just dart over the cup for a better snugly fit. Are the cups among them closed with the ready-made tunnel tape or what? What do you mean among them? Where do we close the cups among them? I really don't understand the question now. We have only one tunnel tape. Here is one, two. It's stitched here and here with bar tacks. Bregeline for lining or main. I put on the main. Without bones, only for small breasts. But actually, in the top, with the cut-off cup, doesn't look nice. Which Bregeline? I said all about Bregeline. Very beautiful in evening and wedding dresses. We have a lot of Arab brides. They want a covered dress with a lace, but classic corset. That the line under the chest could still be visible. They really like it. A lot of our dresses go to the Emirates. Girls who get married in Armenia also take it. I would say Oriental girls. So master this technology. I think everything will work out and you will have a lot more clients. The more technologies you know, the more you can offer, the wider the opportunities, the more money you can make. You can master this corset, a transparent and another classic in 3 weeks, and get another transparent corset with a V-neck as a gift. In the first start of a successful tailor school, we give gifts. In the second start, there will be no gifts. So think about it now. Today we start the school. You can still pay. Now we will put links below the video for you. Successful tailor school is a marathon. You learn for a month. Every week you master a new corset and do homework, and we give you points. In 3 weeks you are sewing your competition work, no matter which one of that. The quality is important and your creativity. You do it and we give you points. You can win a tailor's mannequin Nina, 2 pieces, a set of tailor's pads, and 3 access to my premium SDQ courses in September. The next start of SDQ will be in February, and we will repeat this tradition with every successful tailor school to put points, and according to them someone will receive such gifts. In 3 weeks you will have a huge amount of knowledge, and access to the course is for 90 days. Every course has the patterns, a list of materials and detailed lessons. We have already recorded 3 courses. In July, 3 more will be done, and we will have 6 corset courses, completely different corsets. For those who know how to sew everything and coming every time to visit me here to see my new life hacks, I actually invite everyone, beginners and professionals, to the forum on July 18, forum of designers and sewing lovers. We will talk, will be a lot of useful information on promotion, on developing your sales promotion on Instagram, how to become a successful tailor, that you have both clients and money without working all night. Because at first we think where to get more clients, and then we think, oh God, how to have less work but more money. First we want to work a lot, then we want more money but less work.
And the forum will be attended by designers and brand owners who have done so, who also worked very hard but took certain actions. They will tell you how to become a normal woman who does her favorite thing, develop it, and at the same time sells her garment. You have a link to the forum. If you cannot come to St. Petersburg, buy ticket for online. It costs only 1,000 rubles. You will watch our forum with us all day. Transparent corset. Let's talk about transparent corset. See, it has exactly the same cup. The tunnel is sewn in the same way, but the corset is completely different. Here is a transparent corset. It is in one layer. It's overcasted on top. Loops are made in completely different way. Here is a whalebone inserted into the tunnels. The loops are made in the same way and the same materials are used, except that you need corset mesh for transparent corset. The material consumption for such a corset is very small. Corset mesh is quite cheap, and a cup here overcasted by a tunnel, and the corset is inserted there. Absolutely different story. It is transparent, it holds the chest really good. Corset mesh is stable, not like a mesh for undershirts or for bolero, not stretched, not a Eurotool. It's called corset mesh. Show me how you cut the raglan onto the breast. With scissors. Can this corset be used for an open back boho wedding dress? If you put on the straps, lower the back, then do you understand how it will hold you? The straps should be crosswise. How do you cover cups clean? We close it with Bias tape. You can see it. If only I could find 18,000 spare money. Well, 18,000 are not a spare money if we talk about the successful tailor school. This is an investment in your development. This money is for training your skills. For training, people usually take credit, ask the relative. They learn how to save. They don't buy something for themselves. They like collecting money because this is for training. If you decide to develop your professional skills now, but not when you were 16, 17, because then you were studying something else. By that time, you invested money into the university and the time there. Maybe the parents paid there, or maybe you paid by yourself. And apparently, people think it's normal to study at the university, which is now paid. Everything now is paid in university, and everybody thinks it's normal. But 50% of the time, people don't use their diploma. But they paid money, and when we want to invest in our skills, we say, oh, I have no money. Okay, there is no money to come to the forum and meet, talk, exchange experiences. But you have no idea how important it is to meet with professionals who already have an experience. Yesterday, I met in Moscow with Svetlana. We both found time. She deals with brands, promotes them to the Russian market. She has a turnover of 2 million euros on one Italian brand. We were talking about wholesale. She works with the wholesale, with the shops, sells to them. We talked for an hour and a half, and she texted me in the evening. Sorry, we couldn't talk more. I wish to get more information from each other.
Imagine there are hundreds of people around you who studied somewhere. You are probably thinking whether go or not. Is this course interesting from this lady, or is it not interesting? How will you know this? A lot of fake reviews in internet. But there at the forum, you can ask these questions. You will hear very important information from the speakers. Some says they have no opportunity to come to St. Petersburg, no money. The entrance ticket costs 2,000 rubles. A ticket from Moscow or other city costs not more than 1,500 if you get it in advance. You can come and stay in a hostel for 800 rubles. Not with cockroaches, no, in a nice hostel, in a room for 4 people. What? You've never stayed in the shared apartments? So there is no money to come to the forum to study, gain knowledge, but at the same time, some of you say, oh God, I'm not staying in a hostel. Strange position. When I went to France to show my collection, I had no money. I stayed with 6 black women in a hostel. It was really scary there. Please show all corsets. You can see them at our website. There are all of these corsets. Where to buy whalebone? Can't find it in any store. In lining accessories store. You open Google to find where it's sold. How to properly fix the cups if the dress has a drapery in the chest area. Thank you. Exactly the same. Drape the cup and stitch on it. Same like in technology I have shown you. You can drape the cup on top of the finished corset. You don't close the side seam. But you will get a strong band on the corset, the air between the drapery and the corset. Next to fix it with bar tacks. How wide is a whalebone? We use 5.5 mm. Why do you use raglan somewhere and somewhere whalebone? Because the look of the garment requires it. Because I don't need tunnels here. No seams. I want a smooth corset, so I don't do tunnels. But here, I will stitch the raglan. Single layer. How do I stitch raglan here? Raglan is stitched, the whalebone inserted into the tunnel. Where will I stitch it here? Hi from Uzbekistan. Thank you. How to sew on straps if the cups are covered with fabric. With your hands, take the shoulder strap and sew it in the place you need. You can overlock the bottom cut of the strap. You can put it inside the allowance. Sew with hands right here, where you need it, and on the back the same. There is no other way. You can set aside a certain amount for training every month and then pay. That's actually what lady says. Yes, great. When I had a very limited budget, I could not afford to go to expensive courses. So I used to buy a book once a month. Maybe not very good book, but still. It costed about 800 rubles. So I used 1,000 for myself. For Aurora and a book up to 200 or 300 rubles for myself. Experience is worth sharing, and communicating is insanely important. You know, we live in our own paradigm. In our assurances, we convince ourselves of something, others are convincing us. Then we get in an environment where people live and work in different conditions. And everything is different. You think business is very difficult, constantly thinking about how to pay rent. And I saw my father's friend and my mother, she had a shop, she suffered,
And when she closed the shop, she calmed down. Do you have such a thoughts? And we do not want to get our own experience. But when you talk to business community where no one is employed, there are other problems. There are definitely not the problems about how to start or I'm afraid to start. Because even if it doesn't work, even if people fail, they analyze, they understand why it happened and climb further up. That is why it is important to talk to other people who have succeeded, who have failed. There you will meet a person who has already started, who will tell you how to start without mistakes. A 5-minute conversation can change your life, save 5 years, or even a huge amount of money. I think the studying at university is important as a base. Well, it's impossible to become a doctor without studying at medical faculty, right? That's absolutely right. Without knowing the hardware, without knowing the base, you cannot just take and say, I want to be a doctor. Even if you are a very hard-working person, it might be possible, but this will be a very difficult path. Why is it so easy for me to operate with some concepts? Because I have an economic education. I was originally taught to balance debit with credit, to do financial planning. It was generally some kind of history, economic theory, statistics on absolutely ridiculous examples. And now I understand that that gave me a good foundation. Therefore, learning is very important. Is Ragilin always put only on the base? Put it where you want. Experiment. It's your garment and you just need to experiment. I love when you write reviews. So I would like to ask you to write reviews on Instagram after today's broadcast. I usually remove the names and post reviews, but if you want me to keep your name, then just let me know about it. So dear friends, this is where I end our story. I told you about dresses. Choose for yourself what would you like, a successful tailor school, coming to the forum, or any of my courses, or just continue watching my videos. If you like them, I will be happy for everything. I will be happy for any type of communication with you. Because in general, I try to give as much information as possible, and as I'm trying to give you useful information for free. So thank you all. Write me reviews on Instagram today, or whenever you see something of mine, write some of your thoughts. It happens sometimes that you just understand something for yourself when you're watching my videos, or not just mine, sometimes you're looking for somebody else. Some kind of insight you get. So please write it on Instagram, on the comments, on the direct. I always look at them, I always read them, and I always try to reply for them. So thank you very much. Bye bye and see you soon.